steeti Enugu ekwela ndị oji ego achụ ego nkwa iwulite ọnọdụ azụmahịa na steeti a. Gọọmenti etiti agwala ụmụafọ Naịjirịa ka ha bagide omenala dị iche iche dịka usoro iwulite ọnọdụ mmepe n'uju. Anyị ji akụkọ n'ọchịchị ala anyị ekesala akụrụngwa n'etiti ndị ọrụ ugbo nọ na steeti Ebonyi. Sonyere anyị n'igwe YouTube site n'akara Nta Enugu. Udo dịrị gị gere akụkọ anyị ka ọ ha n'uju. Abụ m Kelechi Ọchịagha. Aka na-achị steeti Enugu ekwela ndị oji ego achụ ego nkwa na ọchịchị ya dị uchu n'iwulite ọnọdụ ga-eme ka usoro azụmahịa bụrụ oji anya lere na steeti a. Gọvanọ Mba nọrọ n'obodo bi n'ọfịa ndị ụnọ nke dị n'okpuru ọchịchị Ezeagụ kwupụta nke a ebe ọ gara leta ụlọ mmepụta ngwaahịa bekee kpọrọ Ceramic Factory. Ọ bụ Chika Ugwu ji akụkọ a. Gọvanọ Peter Mba nke garịrị na ụlọ ọrụ ahụ akpọrọ Ceramic Factory na bekee gosipụtara afọ ojuju ya na ihe ọ hụrụ ebe ahụ wee sị na ọfụma ụlọ ọrụ ahụ na-eme gosiri na Enugu steeti dị mma maka azụmahịa nakwa ndị oji ego achọ ego. O kwere nkwa na gọọmenti ya ga-aga n'ihu itinye iwu ndị ga-enyere ndị oji ego achọ ego aka ọ bụrụ ma ha tinye ego ha na steeti a ma ọ bụ bido azụmahịa. O kwere nkwa na ha ga-eme ihe niile ịhụ na Enugu steeti ga-abụ ebe mmasị maka azụmahịa na obibi. Ọ kpọkwara ndị oji ego achọ ego nọ na steeti ndị ọzọ nakwa obodo ndị ọzọ ka ha bata na Enugu tinye ego ha ka ọ bara ha uru n'ihi na Enugu steeti nwere ezigbo nchekwa na udo maka ime azụmahịa. Onye ji ọkwa Managing Director Ceramic Factory ahụ bụ Wang Chengfang toro gọvanọ maka atụmatụ ndị ọ na-emegasị na steeti a ịhụ na ndị bịara abịa na-emepụta ihe makwa ime azụmahịa nọrọ n'udo ma nwekwa gburugburu dị mma ịrụ ọrụ ha site n'Enugu. Abụ m Chika Ugwu. Daalụ Chika. Minista okwu ihe ọkpụkpụ bụ Arts nakwa omenala dị n'aka n'ala anyị bụ Hannatu Musawa agwala ụmụafọ Naịjirịa ka ha merube mmemme omenala dịka usoro mgbamume nakwa ịdị n'otu. Ọ gbadoro ụkwụ na mkpọ dị n'ime ka omenala bụrụ ebe a nọ n'ala anyị maka mmepe tọrọ atọ. O kwuru hoha na ministri ya dị nnọọ uchu n'ịgbanye mgbọrọgwụ ga-eme ka ọnọdụ akụnụba ala Naịjirịa bụrụ ebe eji amaatụ n'afọ 2030. Onye minista ahụ mere ka ọhaneze nọ n'ala anyị mata na omenala bụ ngaranye obodo niile ma agbado anya na ya nke ọma. Gọọmenti obodo Naịjirịa agbasala nnọọ mbọ ike n'ime ka erimeri dị n'ụbara na steeti Ebonyi site n'ikesa akụrụngwa n'etiti ndị ọrụ ugbo nọ na ya bụ steeti. Chinaza John webatara akụkọ na ya bụ usoro bụ otu n'ime amụma gọọmenti etiti wepụtara iji gbochie ọnọdụ ụbịam na steeti Ebonyi. Akụkọ a ga-abịara gị n'uju n'asụsụ Bekee. Ka anyị na-aga n'ihu, ndị ji ọkwa kọmishọna na ngalaba egwuregwu dịgasị n'ala Naịjirịa ga-enwe ọgbakọ n'Enugu iji wepụta usoro a ga-eji hiwe nzukọ mbụ na mbụ ha kpọrọ National Council of Sports na bekee. Okechukwu Agụbama webatara akụkọ na ya bụ kansụl lere minista egwuregwu ọbịa n'ụzọ pụrụ iche. Gere ka Okechukwu siri webata ya bụ akụkọ. Mgbe ọ na-ekwu okwu n'ọgbakọ ahụ, onye nọ dịka onye isi na otu ụmụ okorobịa na agbọghọ nke onye nọchitere anya ya bụ odeakwụkwọ nke ụlọ ọrụ ahụ bụ Oriakụ Tunike Wati sịrị na ọchịchị etiti ewepụtala atụmatụ egwuregwu nke ga-eme ka enye ụmụ okorobịa na agbọghọbịa ọrụ. Ọ kọwakwara na egwuregwu so na ihe mere ka obodo Naịjirịa bụrụ ofu ya na imekwa ka ego na-abata. Onye nọ dịka ọnọchite anya gọvanọ sịrị na mgbakọ a ga-ewepụta usoro a ga-eji na-eme ihe nke ọma, nke a ga-emekwa ka ụzọ eji eme ihe egwuregwu
wee maa mma n'ọdịnihu. Ndị kụziri ihe na mgbakọ ahụ sịkwara na ihe egwuregwu akwadokwala ndị okorobịa na agbọghọbịa ọfụma. Mgbakọ ahụ mekọrọ ka ndị ma nke ekwe na-akụ na ihe gbasara egwuregwu n'obodo Naijiria wee si ebe dị iche iche wee bịa na Enugu maka mgbakọ. Sitekwa na Enugu, Okechukwu Agụbama, onye nta akụkọ. Ọ bụ ebe a ka anyị ga-adọbiri akụkọ ụwa nkụrụchi taa n'ihi na awọ anaghị agba ọsọ ihe n'efu. Mana tupu nyefee gị n'aka onye asụsụ Bekee gere isiokwu kpọrọ anyị akụkọ. Gọọmenti steeti Enugu ekweela ndị oji ego achụ ego nkwa iwulite ọnọdụ azụmahịa na steeti a. Gọọmenti etiti agwala ụmụafọ Naịjirịa ka ha bagide omenala dị iche iche dịka usoro iwulite ọnọdụ mmepe ala anyị bụ Naịjirịa. Anyị mekwara ka ịmata na ọchịchị ala anyị ekesaala akụrụngwa n'etiti ndị ọrụ ugbo nọ na steeti Ebonyi. Daalụ maka ịnọnyere anyị. Kachibo. Enugu State Government assures investors business-friendly environment. Federal government urges Nigerians to embrace cultural diversity as a source of strength to economic development. Plus, federal government distributes farm inputs to farmers in Ebonyi State. Remember, you can also watch us live on our YouTube channel at Nta Enugu. Good evening and welcome to the news at 7. I am Matthew Amoke. The news in detail. Governor Peter Mba has assured both local and foreign investors of his administration's commitment to sustain the improved ease of doing business in the state. The governor was speaking when he visited a ceramic factory at Obinofiandono, a Zagu local government area of the state. Chika Ogu has the report. After a tour of the facility, Governor Mba expressed satisfaction, saying the successes recorded by the factory are testaments of the state's improved business environment. He expressed optimism that with such investments, the state government's vision of growing the economy is realizable. The governor assured to not only provide an enabling environment for businesses to thrive, but also de-risk investments to enable the state become the premier destination for investment. We have a government-enabled platform, but a private sector-driven growth. And that's essentially what we have come here today to witness. So having such a humongous industry, factory, that is producing 75,000 square meters of tiles every day and has employed over 800 people. It assures us of the fact that our projection of growing this economy to 30 billion is realizable. Again, because the key policies we have put in place to create the ease of doing business. So we know that private sector investment won't happen as a chance occurrence. It requires painstaking and careful, well-crafted policy to attract. So all the key indicators of the ease of doing business, we are mindful of it. The sub-indicators, infrastructure, security, we're also very sensitive to it. The managing director of the factory, Wang Chengfang, commended the governor for his policies and programs having operated in the state
for a while. In Enugu, Chika Ugu, NTA. Minister of Arts and Culture, Nta Musawa, has urged Nigerians to celebrate cultural diversity as a source of strength and unity. She emphasized the need to appreciate and promote Nigeria's diverse cultural heritage to drive economic development, social well-being, and national unity. Minister Musawa encourages Nigerians to take pride in their culture and see diversity as strength, not a source of conflict. She announced the ministry's continued effort to promote Nigeria's creative economy and boost its image in line with its 8-point plan to make Nigeria Africa's creative capital by 2030. World Culture Day, commemorated on May 21st, raises awareness on the role of culture in sustainable development. Minister Musawa calls on Nigerians to present their culture with pride and appreciate diversity as a source of strength and unity. As the world comes together to celebrate the vibrant tapestry of cultures on International World Culture Day, we are reminded that our diversity is our greatest strength. From the vibrant attire of the Yoruba people to the rich musical heritage of the Igbo and the rich cuisine of the North, Nigeria is a melting point of diverse cultures. In this report, Ngufan Shaji Ugwai takes us on a journey to explore the beauty of Nigerian culture and the significance of the day. Nigeria is a country with over 250 ethnic groups, each with its unique culture and traditions. As a people with one song. Today, we celebrate the diversity that makes us strong. To build a people is to reorientate them appropriately in their cultural understanding and appreciation. To kill a people is to take their culture away from them, and they will need to revisit how to incorporate, and imbue culture into our policy formulating processes as a country. Cultural diversity is the strength of Nigeria, and it's also a day we're also creating awareness on the need for cultural dialogue, and as well to create awareness on the potentials of the Nigerian culture and the creative economy. As we celebrate International World Cultural Day, we remember that culture is not just about tradition, it's about the future. It's about the next generation of Nigerians who will carry on our legacy. People out there, they love our culture so much. So it is time for our parents, our leaders, our statesmen, and each and every one of us to come together to tell our children and the young youth coming up more about culture. Where there's hope for us all. Food is the universal language of love, and today we feast on the flavors of our diversity, savoring the unity that makes us one. Music and dance are the rhythms of our soul, and today we let them move us to celebrate the beauty of Nigerian culture and the strength of our diversity. So, let's raise our flags high and our voices loud, celebrating the one Nigeria that we are, a nation of many cultures, but one people united in our diversity. No matter your state, your tribe, your ethnic groups, wherever you are coming from, just know that we are one. We are unifying power with this name called Nigeria. Happy International World Cultural Day, Nigeria. May our diversity forever be our strength. In Abuja, Gufan Shaji Ugwanyi, Nta News. We will pause here for some commercials. The news will be back shortly. Do stay with us. I need help, so please go to the market and get me everything I need to cook this food. Get my pepper and get my onions. I'm waiting. Do you know how to buy pepper? Do you know how to buy dashi? You won't even let my mother come and stay. I need help.
You don't know how stressful it is if you're these 3 kids. Are you still there? If you're not getting me fresh meat, do you understand? Okay, I'm at the Can you meet. switch to video call, please? Okay, get me that one. The one by your side. Okay, fine. Babe, please. Where do I buy all these things now? Hey, go get Glow Berekete and call madam. Berekete. The heavyweight voice and data plan. Get 600 naira free credit plus 700% bonus on every recharge and up to 100% bonus on data plans. Welcome back. Now moving on. The effort of the federal government to achieve food sufficiency is gaining momentum with the distribution of farm inputs and new variety of seeds to farmers in Ebonyi State to boost food production. Chinaza John reports that the intervention is part of the federal government's effort towards food production. National Poverty Reduction with Growth Strategy is one of the interventions of the federal government geared towards reducing poverty in various sectors of the economy. The project, implemented by the Federal Ministry of Agriculture and Food Security in collaboration with the Federal Ministry of Budget and National Planning, is targeted at smallholder farmers who are considered the backbone of the country's agricultural sector. Having undergone profiling and training, the poultry and crop farmers, drawn from the 3 senatorial zones of the state, received assorted agricultural inputs to enable them have a bumper harvest. By all these inputs that have been given to us, it has come to our aid as in subsidizing our expenses this time. In fact, with these farm inputs that they have provided for us, I am promising to carry out my agricultural activities very well. The peculiarity of the NPRGS project, according to the implementers, is the early intervention, which shows commitment of the federal government to achieve food sufficiency by the next harvest season. The federal government is hoping that this intervention will boost farmers' productivity and their resilience. Actually go to the field, go to their farm with these inputs, because definitely if they do this, something will be achieved. It is very, very timely. The farmers will now enter into the field and they will heal the field, and at the end of the day, the target will be met. The empowerment, which is the second phase of the project, expected to last for a decade, is implemented in all states of the Federation, with 30 poultry and 60 crop farmers benefiting in different clusters in Ebonyi State. In Abakaliki, Chinaza John, NTA News. Commissioners of sports across the Federation are meeting in Enugu to map out strategies in the first National Council of Sports. Okechukwu Agubama reports that the council, hosted by the Minister of Sports Development, has as its theme sports for national unity and socio-economic growth. Speaking at the opening, the Minister of Sports Development, represented by the Permanent Secretary, Tunike Wati, said the federal government has mapped out sporting activities capable of generating employment for the youth. She describes sports as a unifying factor in Nigeria while also boosting the economy of the nation. Sports have long been a cornerstone of our nation's cultural fabric. Sports transcend the barriers of language, ethnicity, and religion, uniting us under the common banner of competition, achievement, and collective pride. The Deputy Governor of Enugu State, represented, said the Council will provide a platform for robust discussions, knowledge sharing, and formulation of strategies that will shape the future of sports in the country. It is our belief that through strategic investments, community engagement, and robust policy frameworks, we can nurture the next generation of sports stars in Nigeria. Resource persons at the Council described sports as a catalyst for social cohesion, economic development, and youth empowerment. The National Council had in attendance sports federations and relevant stakeholders in sports. In Enugu, Okechukwu Agubama, NTA News.
The National Executive Council of the Nigerian Labour Congress, NLC, and Trade Union Congress, TUC, have directed all state councils whose state governments are yet to fully implement the 30,000 naira national minimum wage and its consequential adjustments to immediately issue a joint 2-week ultimatum to the culpable states' governments to avert industrial action. The NLC and TUC gave a directive at the end of an emergency meeting in response to what they described as pressing national issues affecting Nigerian workers, such as the recent hike in electricity tariff, the ongoing negotiation of a new national minimum wage with the federal government, and the persistent non-compliance with the 2019 National Minimum Wage Act by some state governments in Nigeria. They insisted that the hike in electricity tariff be reversed before the end of May. NSC and TUC also gave the federal government until the last date of May 2024 to complete everything about the new national minimum wage fixing process. And for more in the world of sports, here are the tidbits for today. To end the news, a recap of the major stories. Enugu State Governor has assured local and foreign investors of his administration's commitment to sustain the improved ease of doing business in the state. Federal government has urged Nigerians to embrace cultural diversity as a source of strength to economic development as the world marks Culture Day. We also told you that the federal government has distributed farm inputs to farmers in Ebonyi State. That's the news. Many thanks for watching. Good night. Welcome to God.